Ciao, mi chiamo Mattia, benvenuti sul mio canale. Quello di oggi forse sarà un video leggermente diverso perché siamo qui in diretta per guardare il lancio di Artemis 1, che è la prima delle missioni del programma spaziale con cui torneremo sulla Luna. E, siccome era da un po' che non tornavo con nuovi video, volevo spiegarlo brevemente come premessa. È stato sia per un po' mancanza di tempo mio, ma è stato anche perché avevo bisogno di trovare proprio l'ispirazione, quella cosa di cui parlavo nel mio primo video e, e avevo bisogno di trovare un argomento, diciamo, un buon argomento e area tematica per il canale. E quindi penso di averlo trovato e oggi ci vedremo il primo lancio di SLS, che è il razzo che adesso vi farò vedere, che è da Cape Canaveral, ci attende sulla rampa di lancio. Esatto, questo è il razzo, adesso alzo leggermente il volume. My message to women and girls out there is find your passion. E stavo dicendo, Don't let anyone tell you what you can penso che per me, only you can realize almeno questa sia una delle cose più belle da poter vedere per meravigliarsi, come dicevo nel mio primo video, che è quello che un po' mi ha dato la spinta iniziale per iniziare il canale. E quindi adesso ce lo guardiamo insieme. E, I am NASA's Spacewalk Office hardware. I'm the program scientist for space biology. I'm the director of NASA's un Johnson pochino di Space Center. spiegazione, un I pochino di am contesto. Artemis. Dagli I anni am Artemis. 70. Artemis desu. Yo soy Artemis. Sono Artemis. Anna. Ok, un pochino di contesto. Dagli anni 70 ad oggi il programma spaziale ha smesso di concentrarsi sulla Luna e si è dedicato allo sviluppo di tecnologie, di scienze e di medicina nella vasta orbita terrestre. Questo non vuol dire che ci sia stata una regressione, ma al contrario la tecnologia è andata un bel po' avanti. Il motivo per cui solo oggi stiamo cercando di tornare sulla Luna è legato banalmente ai soldi. Ora, durante le missioni Apollo, il budget della NASA era fissato al 4,5% dei fondi federali. Ciò cosa voleva dire? Che su 100 euro che pagava un americano in tasse, 4,5 € andavano alla NASA per sviluppare i programmi spaziali, che in quel caso, in quegli anni, erano la missione Apollo, che supportata inizialmente quella sulla Luna. Ora, il budget della NASA oggi rispetto al budget federale è sceso a 0,3% del budget federale. Questo cosa vuol dire? Che se noi guardiamo le cose da un punto di vista puramente economico, è come se io vi dicessi, ok, no, voi avete la vostra bella idea di fare una vacanza a 2000 euro alle Maldive, eccetera, e poi vi riduco il budget a 200 euro. Ovviamente non fate la stessa vacanza, o almeno avete possibilità diverse. Quello che stiamo facendo oggi con Artemis è creare un ecosistema perché? Perché non solo le compagnie, diciamo, legate ai governi, quindi governative come la NASA, l'ESA, stanno collaborando nella missione, ma anche le compagnie private, e questo per creare della sana competizione per ridurre i costi. La cosa più importante al momento, perché se vuoi fare quel famoso viaggio come metafora, se vuoi fare quel viaggio con 200 euro, devi trovare il modo comunque di farlo riducendo i costi, quindi sono state sviluppate delle tecnologie, dei piani per poter tornare sulla Luna in modo più sostenibile senza sprecare miliardi e miliardi e miliardi per un singolo lancio di un razzo. E, e breve parentesi.
siccome questo video è uno dei miei primi di questo tipo, mi sono segnato letteralmente tutto qui. Mi sono segnato anche, ho fatto anche un mini disegnino, spero si capisca, del path, cioè del percorso che farà Artemis 1. Non si vedrà mai per niente. Comunque, Artemis 1. Ah, potrei anche farlo vedere dal computer. Allora adesso ve lo spiego a voce intanto. Artemis 1 partirà dalla Terra, si farà il suo giretto fino a dietro alla Luna e arriverà più lontano di qualsiasi altra missione destinata, in teoria destinata ad esseri umani che abbiamo mai lanciato. Anche se Artemis 1 di per sé non è la prima missione che porterà esseri umani, infatti il lancio che vedremo oggi in diretta, sono ancora emozionato quando lo dico, il lancio che vedremo oggi in diretta sarà, siccome è il primo, sarà dimostrativo per le tecnologie, sarà una missione di test, di collaudi e non ci saranno umani a bordo, ma arriverà sarà la prima missione con un veicolo destinato ad esseri umani a raggiungere, mi pare, oltre i 450.000 chilometri di distanza dalla Terra, quindi anche più in là rispetto a dove ci eravamo spinti con le missioni Apollo. Ovviamente senza astronauti è facile, con Artemis 2 ci saranno anche astronauti a bordo. Artemis 2 che in teoria dovrebbe arrivare tra 2 anni, anche se di solito queste cose ci sono sempre dei ritardi che si accumulano man mano che ci sono delle cose che non vanno secondo i piani, che ne so, per esempio sposti il tuo razzo sulla rampa di lancio e c'hai una perdita di idrogeno che devi sistemare prima di lanciare, o devi sistemare dei test, eccetera. Ci possono essere mille motivi per cui devi semplicemente rimandare la data, ok? Quindi tutte le date che vengono dette per questo tipo di programmi è facile che slittino, quindi in teoria tra 2 anni dovremo vedere Artemis 2, che sarà più o meno la stessa missione come flight path, cioè come percorso e come attività, che consisteranno nel lancio e trasferimento di orbita dall'orbita terrestre all'orbita lunare e dall'orbita lunare orbita attorno alla Luna, studio della Luna, test delle tecnologie, escursioni probabilmente e ritorno sulla Terra. Sarà Artemis 3 invece, la terza missione che ci riporterà sulla superficie della Luna. E questo sfruttando delle strutture che verranno lanciate nel frattempo, che saranno il Lunar Gateway e si userà anche la Lunar Starship, che sarebbe la Starship fatta da quella sviluppata dalla SpaceX senza le ali e lo scudo termico, e quella servirà solo per ok, adesso spiego meglio. Allora, sostanzialmente funzionerà così: Artemis e la capsula che c'è dentro ad Artemis, adesso l'avevo cercata, la faccio vedere bene. Ecco, la capsula che c'è dentro Artemis, cioè questa qui, che è dove stanno gli astronauti, tralasciando che è mostruosamente piccola in confronto alla dimensione del razzo, ma questi sono più o meno gli standard, perché per l'equazione del razzo qui sulla Terra più o meno puoi portare al massimo il 4% della tua massa di partenza, cioè al lancio, fino in orbita.
Per cui, perché quando guardate a un lancio spaziale ci sono enormi razzi con piccolissime capsule in cima o cose del genere? È per questo motivo qui, perché gran parte del razzo man mano che viene lanciato si stacca per, diciamo, agevolare la seconda legge di Newton, che per spingere qualcosa in una direzione devi sparare qualcosa nella direzione opposta, nel verso opposto, scusate. E, e per la seconda legge di Newton anche sapete che la forza è uguale a m per l'accelerazione. Quindi se vuoi ottenere un'accelerazione più alta, banalmente, se tu diminuisci la massa hai un'accelerazione più alta e per questo motivo i razzi man mano che vengono lanciati si staccano i pezzi man mano che si svuotano di carburante. Comunque, ero qui per dire, e questa sarà la capsula Orion, questa qui piccolina, non so se posso ingrandirla, ho paura di fare un casino, e sarà quella destinata per il trasporto di esseri umani. E, una volta lanciata nelle missioni Artemis 1, che sarà senza gli esseri umani in realtà, ci sarà un collaudo di questa capsula, del modulo di servizio, della navigazione, si testeranno strumenti. In Artemis 2 ci saranno i passeggeri e gli astronauti a bordo, 4 astronauti che però faranno solo il giro attorno alla Luna e sarà sempre una missione di carattere principalmente collaudativo e di test. E nella missione 3, Artemis 3, e anche in Artemis 3, che sarà la missione che porterà gli esseri umani a scendere sulla superficie, non sarà Artemis, no scusate, non sarà Orion, ecco scusate l'errore, quindi non sarà la capsula a portare gli esseri umani direttamente sulla superficie, ma la capsula porterà gli esseri umani fino a una stazione spaziale orbitante attorno alla Luna che verrà costruita nei prossimi anni per, per dare una base permanente orbitante attorno alla Luna, dedicata allo studio della Luna, allo studio del suolo, del luogo in cui poi si andrà a scendere, e questo si farà con un'altra navicella che è la ve la faccio vedere, che è questa. Questa si collegherà al Gateway, che è la stazione spaziale di cui vi ho appena parlato. Prenderà gli astronauti a bordo che saranno arrivati con la capsula Orion e scenderà, sarà funzionale questa, che ha più di 50 metri in altezza, a scendere sulla superficie è capace di portarci diverse decine di tonnellate di cargo per gli esperimenti e per soprattutto fornire i presupposti per costruire una base permanente anche lì di abitativa sul polo sud della Luna. Quindi wow, davvero stiamo per vedere l'inizio di un programma che ci riporterà sulla Luna, ma non come negli anni 69-70 per arrivarci, piantare la bandiera e tornare indietro, ma per andarci e fissare delle basi permanenti orbitanti attorno alla Luna con un insediamento umano, e sulla superficie della Luna al polo sud stabilmente. È una cosa cioè mind blowing. E quindi, ritornando al discorso di prima, ho deciso di fare questo video, di ritornare qui sul canale con questo video, perché secondo me è una delle cose più belle possibile da vedere per meravigliarsi. E aspetta,
Vi spiegherei anche il nome della missione, ma sì, dai, l'audio lo accendo dopo. Non ci dicono il contenuto della rovescia intanto. Intanto SLS, che è il razzo sulla rampa di lancio che state vedendo. Esatto. È quasi pieno di propellente in teoria, anche se non sto sentendo l'audio, dovrebbe essere quasi pieno di propellente e è tutta la notte per noi ovviamente, che si sta caricando di idrogeno ed ossigeno liquido e sono 6 ore e mezza in teoria e quindi tra poco dovrebbe, o non so se è già scattato il conto dei meno 10 minuti al lancio. Comunque devo fare ancora devo spiegare ancora qualcosa e poi cerco di far presto così dopo ascoltiamo insieme quello che ci dicono dalla NASA. Perché Artemis? Allora, Artemide, secondo la mitologia, è la sorella di Apollo, quindi già lì ehm, il nome viene bene. E poi Artemide era la dea della luna, per cui il nome è Artemis. Ora, la capsula invece si chiama Orion. Nota divertente, diciamo, secondo la mitologia, se non erro, Artemide uccide Orion perché Artemide si era, diciamo, invaghita di Orione e gli aveva proposto anche se era una divinità molto casta, si era proposta, diciamo, a Orione che l'aveva rifiutata perché non voleva tradire la moglie, al che la dea non se la prese particolarmente, anzi ebbe ammirazione nei confronti di Orione perché era uno così tanto fedele alla moglie. Ma poi quando venne a sapere che Orione era andato con le Pleiadi, penso, e lei si infuriò talmente tanto che mandò non mi ricordo cos'era, forse uno scorpione ad ucciderlo. Quindi, diciamo, riassunto di questa storia, Artemis nella mitologia uccide Orione, quindi speriamo che non sia così anche nella realtà perché cioè, adesso non ci sono umani a bordo, però in futuro da Artemis 2 torneranno esseri umani a bordo. Ci saranno esseri umani a bordo, 4 persone, anche se la capsula sarebbe destinata fino a un massimo di 7. E in ogni caso, comunque, io lo dicevo per scherzare, ovviamente è pieno di sicurezze il sistema di lancio, qualsiasi cosa dovesse andare storta, la capsula è posta sotto un... No, adesso devo ricercarlo perché qui non c'è più. No, cosa ho cercato? SLS stadi. No, qui non lo fa vedere. Qui non si vede bene. Qua, ecco. In ogni caso, se qualsiasi cosa dovesse andare male, la capsula è posta dietro questa specie di punta qui, che sarebbe un ulteriore motore per, in caso di problemi, portare via velocemente la capsula dal razzo. Quindi in caso di problemi o di malfunzionamenti, tutto automaticamente il razzo potrebbe decidere di staccare la capsula e lanciarla via con questo piccolo motore solido nella direzione opposta a dove sta andando il razzo, mettendo al sicuro gli astronauti. Quindi, cioè, a parte gli scherzi, eccetera, anche se Artemide volesse uccidere Orione, in questo caso avrebbe la possibilità di scappare, di fuggire. E questa è l'immagine della missione. E poi cosa volevo dire? E, niente, proviamo a accendere un pochino l'audio.
that are going to allow us to continue to explore. This is a place that we've never been before. There's so much to be learned from getting boots on the ground and exploring a unique place that challenges us as humans and also helps us develop technologies that make our everyday life that much better. We think there might be volatiles present at the South Pole. By using these volatiles, we'll be able to do things like create drinking water, create rocket fuel to launch astronauts back to Earth. And so by harnessing the power of the land, we'll be able to help astronauts establish that long-term sustainable presence. La long-term sustainable presence sarebbe la presenza in pianta stabile, e si sta studiando di farla al polo sud lunare sostanzialmente per due motivi principali. Uno, perché è un punto in cui non manca mai il sole, ovvero se ti metti perfettamente al polo sud lunare, man mano che la luna gira, c'è un punto che vede sempre il sole all'orizzonte, e quindi nel caso di un habitat umano, di un avamposto umano, si potrebbero usare pannelli fotovoltaici per essere alimentati di continuo, perché un giorno sulla Luna dura 15 ore e la notte altrettanto, e quindi non si potrebbe stare senza energia per 15 ore, quindi ci sarebbe bisogno di una fonte di energia costante, che sarebbe il fotovoltaico in questo caso. E poi si pianifica di fare la missione al Polo Sud, perché al Polo Sud sono state scoperte cioè è stato scoperto che ci sono delle fonti di acqua in grande quantità, quindi si può usare l'acqua per le attività umane, la ricerca in ambito probabilmente agricolo, e si può usare l'acqua per tutte le cose che servono, quindi per sia la ricerca sia la vita che si avrebbe nell'avamposto. Have been able to go to space, and as we commercialize space, as low Earth orbit becomes more accessible, that'll change, but still it's only available to some of us, so we really want to share what that's like and the perspective we gain from our time up there. It's really great to see and hear that you guys acknowledge that, right? Like that this experiment that you're holding, that you're working on for 6 months, somebody has been working on literally for years. I mean, I've talked to some scientists and they're saying, oh, this has been my life's work, 20 Absolutely. years of my life's work. So yeah, that was a really good question. I like that question a lot. Okay, we have another one from social media here. Astro Kayla, have you considered what you might say if you had the opportunity to be the first female to set foot on the moon's surface? Altra cosa, questa è una cosa molto bella, più di carattere sociale, di immagine. E la prima donna a mettere piede sulla Luna in Artemis 3, no, vabbè, l'ho già detto, che palle, mi sono sbagliato. No, allora, volevo dire, la missione Artemis 3, che sarà la prima che riporterà gli umani verso la Luna, sulla superficie proprio, e si è già deciso che a mettere piede per la prima volta sulla Luna questa volta sarà una donna. E questo è bello perché dopo più di mezzo secolo, da quando siamo andati sulla Luna, è bello l'idea di ritornarci dicendo: nel frattempo abbiamo superato come esseri umani tutte le barriere sociali che ci eravamo imposti, e ovviamente probabilmente non è così nella realtà, ovvero sappiamo bene che oggi la società è ancora strutturata in un modo che gli uomini, la società ha una tendenza patriarcale, almeno quella occidentale, ma direi, oddio, non sono un esperto, ma mi sbilancerei dicendo un po' in tutto il mondo, e quindi però vogliamo prendere coscienza e migliorarci anche su quell'aspetto. Voglio dire, dopo le missioni Apollo, la grande eredità che ci hanno lasciato le missioni Apollo è stata che la gente proprio si sentiva talmente tanto ispirata dentro che diceva: se noi possiamo andare sulla Luna, allora possiamo anche, e poi ognuno diceva quello che preferiva, cioè possiamo
trovare la cura per il cancro, possiamo fare qualsiasi cosa. E è difficile pensare al fatto che noi, non lo so, magari riusciamo ad andare sulla Luna, a costruire un avamposto umano permanente sulla superficie della Luna e poi non possiamo andare per strada e riuscire a non fare catcalling o ci sono così tanti femminicidi, eccetera. Quindi, diciamo, nel frattempo c'è stata questa presa di coscienza che è positiva, c'è ancora tanto da fare, però è bella questa cosa che il primo essere umano che rimetterà piede sulla Luna sarà una donna. See that it can survive re-entry and a successful splashdown off the coast of San Diego. Yeah, that was a good question too. Okay, well again, just keep those questions coming. You know, we're entering into this launch window and we do have time, so we'd love to hear from you and we'd love to try at least to answer most of your questions. So you've been hearing throughout the broadcast all the different science that returning to the moon will enable us to do. So there's actually something called the Prime 1 mining experiment, and that's going to robotically look for ice and other resources below the lunar surface. NASA's first polar resources ice mining experiment, also known as Prime 1, will robotically look for ice and other resources below the lunar surface. Thanks to data from spacecraft orbiting the moon, scientists believe that the polar regions contain water ice in the form of ice just below the surface. With the right technologies, that ice is a game-changing resource that can be mined and used to produce propellant and breathable oxygen for future explorers. Under NASA's Commercial Lunar Payload Services Initiative, the agency selected intuitive machines to fly and land Prime 1 on the moon's south pole. Prime 1 will land near the Shackleton crater to drill into the lunar soil in an area that could contain water ice. Prime 1 is made up of two instruments, Trident, the regolith and ice drill for exploring new terrain, and M-SOLO, the mass spectrometer observing lunar operations. Trident will drill up to 3 feet into the lunar surface, extract lunar soil, and bring it up to the surface. Trident drills to its maximum depth in multiple phases, stopping at different increments. As it reaches each desired depth, it will pause and retract the drill string to deposit lunar soil on the surface for analysis. This is where M-SOLO comes in. M-SOLO is a commercial off-the-shelf mass spectrometer modified for spaceflight. It will evaluate the chemical elements and compounds released from the lunar soil for water and other chemical compounds. Trident will then proceed to the next specified depth and repeat the process until samples at all desired depths have been analyzed for water. If no ice is found where Prime 1 lands, NASA will still collect valuable information about drilling into the lunar soil for a future mission. NASA's Viper, the Volatiles Investigating Polar Exploration rover, will use Prime 1 technology on a mobile robot that will navigate the moon's south pole searching for additional resources. Prime 1 data will help NASA assess lunar resources to inform future Artemis missions and a robust human presence on the moon. E sulle missioni che arriveranno a breve sul polo sud lunare per analizzare. So we are still awaiting a new T0 for today's launch attempt, but for more on what to expect when we launch for this first day, let's go to NASA's Dan Hewitt. He's inside our Apollo Saturn V Center at the KSC Visitor Complex. Hey, thanks, Megan. Everybody, welcome back to the moon board. There's a lot of people here in the complex. I just heard a woohoo. People are getting in and out because we have a great view of launch when it's going to happen, and it's going to happen today. But that launch is just the first step in the Artemis 1 mission. So let's look at what's ahead for this historic first flight. As we just said, launch is step number 1. Those 4 RS-25 engines throttle up, followed shortly after by the 2 solid rocket boosters igniting, sending SLS and Orion skyward.
Now, on our way uphill, we'll have a number of jettison events. You'll be able to see things coming off of the SLS rocket. One of the most visual ones will be these two solid rocket boosters. Now, they'll expend their propellant a little over 2 minutes into the flight. They will separate. We'll see them flare off onto either side, and then the core stage continues to fire. We're also going to see the launch abort system come off the top. Once you get high enough in the atmosphere, it's no longer required. You could actually do aborts using engines on Orion and its service module. I will also note that on the launch abort system, it's got those 3 solid rocket motors. The jettison motor is active. The abort and the attitude ones are not for this flight. We don't have people, so we're not flying a fully active abort system. We also have 3 fairings that are there to protect Orion, the service module and the crew module, as we're flying up through the really dense parts of the Earth's atmosphere. Next up, we'll hit core stage separation. So we've got 4 main engines. We'll hear MECO, main engine cutoff. Those engines will shut down. The core stage will separate, drop away. It's eventually going to splash down in the ocean. And that hands over the propulsion duties to this, our upper stage, the Interim Cryogenic Propulsion Stage, or ICPS. Its first job is to execute what's known as a perigee raise maneuver. So the perigee is the lowest part of your orbit. Perigee is your low part, and apogee, that's your highest. We're going to raise up the perigee, and that's going to actually put us in a nice circular path around the planet. And while we're there, that gives us time to check out Orion. We're flying it in space for the second time, the first time in this fully integrated stack with SLS. We'll be able to look at all of Orion's systems, make sure those solar arrays are capturing the sun's energy and turning it into electrical power for Orion's systems, make sure the communications are working, all of our guidance, navigation, and control. That is your time to make sure you have a healthy spacecraft before you do something that is going to send it to the moon. And that's next up on our list. That's the trans-lunar injection. For today's launch profile, that's going to be a firing of about 18 minutes of that single engine on the upper stage. Now, that engine optimized for a vacuum. It's producing about 24,000 pounds of thrust. So it's a pretty big engine, and it's doing that because we need enough energy to be able to send our payload, Orion, beyond low Earth orbit and send it on a path to head out to the moon. Now, after that burn is complete, ICPS separates. It's going to do what's called a disposal burn. So it's going to send itself on a path from Earth around the moon and slingshot out into what's known as a heliocentric orbit. So it's going to completely leave the Earth-Moon system and go into orbit around our sun. But after it separates, propulsion duties get handed over to this, the European Service Module, and it's got a couple of different engines that it's going to be using, and we're going to be testing those out. Just on day 1, we're going to do what's called the Outbound Trajectory Correction Burn 1. And we'll do a couple of these trajectory corrections as we're flying out to the moon, but that first one is that first critical test of this large engine, the Orbital Maneuvering System engine. That's the one that has the most thrust, generating about 6,000 pounds of force in a vacuum, and that's what's going to be doing a lot of our maneuvers, or giving us that pushing power as we do these maneuvers around the moon to enter into what's known as distant retrograde orbit, or DRO. And that's this dotted line that you see around here. Now, we call it distant basically because of the distance we're away from the moon. We're about 40,000 miles, a little bit less off the lunar surface. And then we call it retrograde because the moon orbiting planet Earth in this direction, going in a counterclockwise fashion, we're going to be entering into a clockwise orbit around the moon, opposite retrograde. Now, to do that, we're going to get in close. We're going to dip in off the lunar surface. We're going to be about 80 miles, 80 statute miles off the lunar surface as we do this outbound powered flyby. Again, the major thrust coming from that Orbital Maneuvering System engine. After we do that, we'll do a final maneuver to actually go into that distant retrograde orbit, that DRO. Now, why DRO? Why are we not just going around the moon and coming back on like a free return trajectory, which we did on some of the Apollo missions? Well, in DRO, it's a very stable orbit. It doesn't require a lot of fuel to maintain that area around the moon. So it gives you a lot of time to really test the spacecraft. If you followed with any launch of a new spacecraft, you know there's only so much testing you can do on the ground. Once you actually put all of that hardware in space, in the environment that it's going to be operating,
hundreds of thousands of miles away from Earth, you're going to learn things you didn't even realize about everything from communications, the life support systems, the thermal control. Everything on a spacecraft needs to get put through its paces in this environment before we put people on board, and that's why we're heading out to DRO. Eventually, though, it's going to be time to come home, and we will do a DRO departure maneuver. This, again, firing up that orbital maneuvering system engine and others on the service module, and this is what's going to commit us from leaving the moon and heading on back towards Earth. We'll dip in once more, close off the lunar surface, slingshot and use the lunar gravity to do this return-powered flyby, and then, similar to the way out, we can make correction burns as we kind of fine-tune our path back towards the Earth. And then it's time for re-entry. A couple of things happen before that. One of the really critical ones, spacecraft separation. We're going to detach the European service module shortly before re-entry. Its job largely done. That burns up in the Earth's atmosphere and reveals on the crew module the heat shield. I circled it earlier. This is goal number 1 of the Artemis mission. Artemis 1 mission is testing this heat shield at lunar return velocities, because when we make that trip around the moon and we come back, we are going in speeds of excess of 20,000 miles an hour. So when we slam into the Earth's atmosphere, it's going to heat that thing up more than 5,000 degrees Fahrenheit. For the Artemis 1 profile, we're going to do what's known as a skip re-entry. So basically, you can come in too shallow and skip off the atmosphere, too narrow, and you're going to do what's known as a ballistic entry, which really heats things up. We're going to do kind of a mix where we're going to skip once off the atmosphere, and that we're still going to get the heat, but that helps to reduce some of the G loads on the crew. Once you're through that, you get to parachute deploy. There's 11 parachutes in total that are going to slow Orion down before it splashes down. We're going to be going from 20,000 miles an hour to about 300 miles an hour before those parachutes deploy, and then they do a final job of getting it in the water in the South Pacific. We've got these big orange balloons. That's an uprighting system, so even if Orion landed in the water upside down, those can inflate, and they put us back upright into what's known as stable 1. That's where you want your spacecraft to be, nice and upright in the water, especially if you're an astronaut in there floating. Now, we also have a large U.S. Navy ship with a big bay that's going to basically come up and swallow Orion into its deck, and you've got a couple of other assets in the area to help recover hardware, the forward bay cover, parachutes, things like that. But that's scheduled to happen 26 days after a launch today. So that's 26 days from liftoff here in Florida around the moon to a splashdown in the Pacific, and that will be the first mission in the Artemis program, the farthest we've ever sent a human-rated spacecraft in history, and just the first step before we put people on board. So that's a look at everything still to come. We're counting down to that launch. I'll send it back over to Megan and the team at the host desk, guys. A very comprehensive look at that. Thank you so much, Dan. If you're just joining us, welcome to Kennedy Space Center and our live coverage of Artemis 1, an uncrewed flight test that will return us to the moon in nearly 50 years. But you know, some might ask, why the moon? Well, here's why. We are going. The history of this agency is marked with broken barriers, once viewed as impossible, with science fiction turned reality, with innovations that have spun industries all their own, and with demonstrations of peace for all humankind. We soar in the skies of our home planet. We maintain a human presence just outside of gravity, and we touch points all across the solar system and beyond. We're going back to the moon, and this is why. The moon is a treasure trove of science. It holds opportunities for us to make discoveries about our home planet, about our sun, and about our solar system. The wealth of knowledge to be gleaned from the moon will inspire a new generation of thought and action. Without fail, every major program and mission NASA has invested in has led to technologies and capabilities that have shaped our culture.
The breakthroughs of the Artemis era will define our generation and the generations to follow. The tens of thousands of jobs associated with propelling us to the moon today are just the beginning of a lunar economy that will see hundreds of thousands of new jobs develop around the world. This is not an ambition of one entity or one country. The exploration of the moon is a shared effort. Woven together by a desire for the greater good. Why the moon? Because the missions of tomorrow will be sparked by the accomplishments of the Artemis generation today. Because the ambition to go has already begun. And because Mars is calling. We need to learn what it takes to establish a community on another cosmic shore. So let's camp close before pushing out. And so, we go to the moon now, not as a series of isolated missions, but to build a community on and around the moon capable of proving how to live on other worlds. We'll use the lessons from more than 50 years of peaceful exploration to send a new generation to the lunar surface to stay. We will anchor our efforts on the lunar South Pole to establish the Artemis Base Camp, positioning us for long-term science and exploration of the lunar surface. We will prove what it takes to assemble a complex ship in deep space. We will perfect descending down to and returning from a distant surface. We will learn how humans can survive and thrive in a partial gravity environment. With improved spacesuit designs, mobile habitats, and with reconnaissance robots pre-positioning and relocating supplies. We will learn how to utilize the resources we find on these other worlds, starting with finding water ice and purifying it into drinkable water. And refining that into hydrogen for fuel and oxygen to breathe. We will establish fission power plants on the surface of the moon, capable of supporting a growing community of efforts. And we will expand the logistics supply chain to enable commercial and international partners To resupply and refuel deep space outposts. None of this is simple or easy, but nothing in our history ever has been. The Eagle has landed. We got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. This kind of continuous lunar presence is a natural extension of all that we've learned in low Earth orbit. And what we will accomplish there will ensure the monumental missions to Mars are within reach. As we ready the launch of the first Artemis mission, and as commercial companies ready their lunar landers for the first private payload deliveries, we have already begun to take the next step. Throughout this launch broadcast, our NASA's Leah Martin has been introducing us to queste people immagini che ci hanno un pochino spiegato, ci hanno fatto vedere immagini delle imprese passate, delle missioni legate comunque alla storia della NASA, dell'esplorazione spaziale e poi fino al motivo di queste nuove missioni verso la Luna e come verranno fatte. Ci sarà un impianto, non sapevo, ci sarà un impianto di fusione nucleare forse sperimentale per produrre energia sulla Luna tramite la fusione nucleare. And their love of space flight. And I actually struck up an amazing conversation with Scott here, and you were telling me about the special tie that you have to tonight's launch as well. Oh yeah, I literally grew up with NASA. My father went to work with the NACA before NASA, went to work for Dr. Von Braun, followed him over to Marshall Space Flight Center, and when it became NASA. He worked on the Jupiter C, Redstone, Saturn I, Saturn V, and then because of that, he brought me... Adesso invece vi spiego un attimo di come funzionano i motori. Sostanzialmente, riprendo l'immagine di prima se la trovo. Questa si vede abbastanza in grande, se no vediamo se c'è un'altra. Qui forse si vede bene anche il confronto con... no, è piccolo.
Proviamo a fare invece che study engine. It's kind of in our family, in our blood, and hopefully I'll be around for the next one when we go and land again. Ok, esatto, questo è tutto il razzo sulla rampa di lancio. Sarà il razzo più potente operativo operativo nel mondo nel momento in cui verrà lanciato, e non è nella sua fase finale, non è nella sua potenza massima, ecco. Perché nelle missioni Artemis, penso già dalla seconda, la parte in alto verrà estesa di un altro modulo con più carburante e un propulsore leggermente migliore. Dovrebbe riuscire a portare un peso simile a quello che portava il Saturn 5 fino alla bassa orbita terrestre. Il Saturn 5 era il razzo delle missioni Apollo, potrebbe cercare anche quello, così facciamo un paragone. For sharing that. That was such a fun story. Here we are now at Space Center Houston. This is a live look inside of the visitor center there. Ecco, questo era il Saturn 5 con cui siamo andati sulla Luna negli anni dal 69 al 72. Questo era il primo stadio con 5 motori, vi dà l'idea della grandezza del Saturno 5. Questa immagine è piccolina invece. E questo razzo era innanzitutto alto 110 metri, mentre questo qui, l'SLS in questa versione è alto solo 98 mi pare, mentre nella versione finale anche l'SLS sarà alto 110 metri. E poi, come abbiamo detto, erano di potenza simile, in teoria, quello che so, non vorrei sbagliarmi, ma direi che sono di potenza simile. Qui forse sono alla Airbus. So these are employees of Airbus. Airbus is sono the impiegati di main Airbus in contractor for the Germania. European Space Agency, and together they provided the European service module for the Orion spacecraft. So really, we should be applauding them. They shouldn't be applauding. Thank you so much, guys, for your contribution to the program, and can't wait to see Orion and SLS launch. Okay, so now let's head back over to Daryl Mail over with the launch team so we can hear any updates about a new T0. Yeah, Megan, thank you. And a clearer picture is starting to emerge as the launch team now reports out that they only have a few minutes left of work to do before they're ready to pick up polling. And we're also hearing that some of that polling, which kicks off with the mission management team, is also now just about 3.5 minutes away. Now, we are currently still in that hold, but the launch team, NASA's test director, is continuing to move the team forward. We've wrapped up work on the upper stage and the lower stage. You're looking now live inside Firing Room 1, where Launch Director Charlie Blackwell Thompson is overseeing her launch team. We've had a number of delays that have put us off the T0, but we are starting to track to a T0 close to around a quarter till, top of the hour. But we do need to have some polling that takes place. I'm pausing now because I'm listening in to the teams as they communicate. Ok, dice sostanzialmente che il team del lancio sta lavorando ancora su alcune piccole cose, per cui si è ancora nella hold di meno 10 minuti al lancio. E non ho capito cos'è questa needs to do some polling. Non so cosa sia. Forse non ho neanche capito bene. Comunque ritorniamo a noi. Stavo spiegando come è fatta la propulsione iniziale, specialmente dell'SLS. Sostanzialmente ci sono sotto 4 di questi enormi motori che erano anche sullo Space Shuttle. Sullo Shuttle ce n'erano solo 3,
mentre qui ce ne sono 4, sono gli stessi identici, gli RS-25, che sono motori molto performanti e molto efficienti, e anche se all'inizio del lancio la spinta, la loro spinta è del 25% rispetto alla spinta complessiva del lanciatore, dell'SLS. Infatti il 75% circa della spinta iniziale viene fornita dai due grossi piloni, se volete, se mi consentite di chiamarli così, non è molto tecnico, ma dai booster laterali solidi, a carburante solido, che a differenza dei motori centrali degli RS25, che sono quelli di cui vi parlavo prima, questi qui grandi in fondo, che funzionano con ossigeno e idrogeno liquido e li bruciano insieme. I piloni, quindi i solid rocket booster, quelli bianchi, collocati ai lati del veicolo, sono fatti dentro c'è una miscela gommosa in cui ci sono ossidante e combustibile mescolati insieme, e nel momento in cui si accendono non si possono più spegnere né regolare la potenza. Però il vantaggio è che a parità di volume danno una alta densità energetica, quindi anche se sono piccoli in confronto a tutti i serbatoi contengono tanta energia, e per cui riescono a sviluppare il 75% della potenza di lancio solo loro. E dopo 2 minuti circa dal lancio il carburante dentro finisce, perché questa gomma man mano viene bruciata, e quindi si staccano semplicemente e il razzo rimane solo quello arancione dopo circa 2 minuti dal lancio. E la cosa arancione è una copertura di gomma che serve a isolare termicamente i serbatoi, perché per essere liquido il carburante a bordo, l'ossigeno e l'idrogeno, specialmente l'idrogeno, hanno bisogno di essere raffreddati fino a temperature più o meno, non vorrei sbagliarmi, ma anche lì tra il meno 100 e no scusate, meno 150 e meno 200 Celsius sotto zero. Quindi diciamo l'isolante serve semplicemente per tenere il carburante freddo fin tanto che il razzo non viene lanciato. Per la termodinamica, se il carburante ovviamente si scalda mentre è liquido, tende a evaporare, e quindi dopo si alzerebbe la pressione interna del razzo e non è cosa buona. Cioè ci sono comunque delle valvole per di sfiato, ovviamente per togliere la pressione interna che si accumula, ma l'obiettivo principale di questo isolamento è fare in modo che non evapori il carburante liquido a bordo. Torniamo alla diretta, vediamo se ci sono sviluppi. We're going to pull up the audio now so that you can listen in. La finestra di lancio dovrebbe essere di 2 And ore di estinzione, vedo qua. All right, copy all. E dovrebbe And essere launch director NTD, aperta our circa launch team is ready to mezz'ora. proceed at this time. Quindi in teoria circa un'ora e I mezza copy all ancora per NTD. At lanciare. this time, I will proceed with my poll. And attention on 232, this is the launch director performing the final poll for launch. Verify no constraints and go for launch. EGS, Program Chief Engineer. EGS Program Chief Engineer verifies that the EGS, SLS, and Arroyo Program Chief Engineers have no constraints and are go for launch. Copy, Greg. Thank you. EGS Chief Safety Officer. The EGS CSO verifies the SLS Orion and EGS CSOs have no constraints and are go for launch. No, non lo so. Copy, John. Thank you. Comunque stanno Range confermando che sono vicini a Weather has no essere go per il constraints and lancio. weather is go for launch. Copy LWO and Mission Manager. And Mission Manager, Launch Director. Launch Director, Mission Manager 232. The mission management team has been polled. The
You have a go to proceed with terminal count and launch of Artemis 1. I copy all. Thank you. And into the launch director. Go ahead, Launch Director. Yes, sir. On behalf of all the men and women across our great nation who have worked to bring this hardware together to make this day possible, and for the Artemis generation, this is for you. At this time, I give you a go to resume count and launch Artemis 1. Ok, dovrebbe esserci il go per il punto alla rovescia. All right, we do have a couple of steps to configure, and then we will be ready to resume the clock. CVSE, NTD. CVSE here. Initiate recording of Orion cameras at this time. In work. Merda, che adrenalina. RSR here. Perform the booster ignition SNA arm rotation enable. Stiamo per assistere a quella che diventerà una pietra miliare nella storia dell'esplorazione spaziale con la prima missione dell'uomo che torna sulla Luna. Okay, so there you heard the poll from Launch Director. Ok, questa era la poll, ho capito cos'era. Ha menzionato anche la Artemis Generation, la generazione che sarà, forse si spera, ispirata come la generazione Apollo, che erano tutti coloro che avevano visto da bambini il lancio in TV in bianco e nero e erano stati motivati tanto che avevano sviluppato poi tutto il mondo della scienza, della tecnologia, dell'informatica, le avevano rivoluzionate e ci hanno portato al mondo che così hanno fatto fare quel gradino in più. GLS mainline has been initiated. Okay. T-minus 10 minutes and counting. We are T-minus 10 minutes away from liftoff of Artemis 1. As you can see, the clock is now moving. Let's put that up. Okay. T-minus 9 minutes and 47 seconds. The L-minus 15 poll complete. Siamo a 9 minuti dal lancio. 7:44 is the new liftoff time. Attenzione ragazzi. Lì potete vedere, diciamo, tutti... Questa qui è una rampa di lancio storica da cui partivano... 01:47:44, 1:47 a.m. Eastern Time and 44 seconds. Molte missioni shuttle e qui vediamo tutti gli appassionati e amatori con i loro binocoli e strumenti a guardare questo lancio. Liftoff now 9 minutes away. Qui dentro questa diciamo control has been given over to la capsula Orion, the GLS, e come the vi dicevo ground prima launch è sequencer, a incastonata computer and software that is doing all of the c'è commanding and monitoring un altro motore of the space launch solido, system. che sarebbe questo qua, che serve in caso di problemi per far scappare We'll hear call-outs from dal razzo la the GLS operator, quindi quando ci saranno gli Alex astronauti a Pandalos. bordo, ricordo oggi non sono presenti astronauti a bordo, ma è una missione dimostrativa, as well as NASA Test Director Jeff Spaulding. quando ci saranno gli astronauti a bordo GLS is pre-tensioning the umbilicals at this very moment. You can see them as they run down the rocket. That's getting them ready to detach. se qualcosa nel razzo in sé va male. At liftoff, those arms will swing away, will let go of the rocket in a clockwise direction. Di abortire la missione. 8 minuti al lancio. Che bello. T-minus 8 minutes and counting. The GLS is performing up to 100 commands per second, including configuring ground systems for power transfer to the rocket. GLS is turning on cameras, recording video inside and outside the crew module to collect data for engineers. Ok, quindi l'SLS, il razzo adesso è entrato in alimentazione propria, quindi i sistemi elettrici sono alimentati internamente e si stanno accendendo tutte le camere per registrare, e il computer di bordo sta facendo calcoli sul sistema di terra e sul lancio. His crew during Artemis 2, it would happen at T-minus 6 minutes, but out of abundance of caution, they went ahead and retracted the arm well ahead of liftoff.
Want to point your attention to the base of the mobile launcher. If something wasn't done to reduce the power from the pressure caused by the rocket's ignition and thunderous sound, it could damage the rocket. So the ignition overpressure and sound suppression system will flood the mobile launcher with water. Qui sta spiegando che c'è un sistema di soppressione del rumore integrato nel veicolo del lanciatore, sotto i motori del razzo. Quando si accenderanno ci sarà sparata in grande quantità acqua per evitare che il rumore stesso non rimbalzi e ritorni indietro danneggiando il razzo. Si parla di qualcosa nell'ordine di tra 100 e 200 decibel. Ci sono rumori che potenzialmente diventano talmente forti che le cui vibrazioni proprio di propagazione del suono possono mettere in risonanza degli elementi e danneggiarli proprio anche a livello strutturale. The core stage tank is now pressurizing to flight levels. The replenish valve to the liquid hydrogen tank now closing. Fino al livello necessario per il volo. The liquid oxygen tank will come a little later. Now we're arming the Orion ascent pyros and transfer to internal power. The launch abort system, or LAS jettison motor, is now armed. On this flight, the abort motor is inactive because there is no crew on board. Up next is the flight termination system, or FTS, which gives the Space Force the ability to destruct the rocket if it goes in the wrong direction. Let's listen in for that. GLS, go for FTS arm. The flight termination system is now armed. Coming up at 4 minutes and 40 seconds, a big moment. This is where the RS-25 engines and their bleed go to high flow. It's been a little tricky to dial in. Con programmi molto più ambiziosi, con meno budget, in modo sostenibile per starci, per studiare, per fondare degli avamposti sulla superficie. Stiamo guardando in diretta le immagini delle we've passed that. The cryo team got the LH2 engine bleed pressure loop dialed in. They are now at the right temperature for launch. Countdown continues. T-minus 4 minutes, 15 seconds. Up next, GLS fires up the KPUs. Those are high-speed turbines which provide pressure to hydraulic pumps that steer the RS-25s. Stands for Core Stage Auxiliary Power Unit Start. GLS is go for Core Stage APU start. That now leads to the thrust vector control test at T-minus 2 minutes and 30 seconds. That can proceed now, and we will see the engines gimbal at the bottom of the core stage. Adesso dovrebbero esserci delle immagini che ci mostreranno I motori incurvarsi, diciamo, testando il gimbal, cioè At T-minus 3 minutes and 10 seconds, you will hear the go for purge sequence 4. That's a helium purge of the 4 core stage engines downstream of the propellant valve, getting the air and moisture out. E questo lo possono fare però ovviamente solo I motori a combustibile liquido, cioè quelli sotto il serbatoio arancione, non quelli bianchi. And in just a few seconds, GLS will close the core stage LOX vent, liquid oxygen. The white vapor cloud caused from the super cold gaseous oxygen condensing the water in the atmosphere will disappear. You see it coming out there now. And there it goes, it's closed. LOX vent closed, pressure rising in the core stage LOX tank to flight levels. Coming up in 15 seconds, look for that thrust vector control actuator test. Engines will gimbal. And there they go. The 4 core stage RS-25 engines gimbaling around, testing the ability to steer the rocket into space. Questo è il gimbal dei motori. They will operate at 109% performance. Each RS-25 throwing down 500,000 pounds of thrust. All 4, 2 million pounds. All together with the boosters, 8.8 million pounds of thrust. GLS is good for upper stage to internal power. Now the upper stage has gone to internal power. So power is removed from the rocket's upper stage, the ICPS,
and it's been switched to battery power. The same milestone is coming up for the core stage at T-minus 1 minute and 30 seconds. GLS, go for core stage to internal power. The rocket's core stage, which houses the 3 flight computers, is now on battery power. So there is no more hold time available because there's no more margin on the batteries. So if we have a hold, we'd have to recycle back to T-minus 10 minutes and recharge those batteries. The count continues. A note now, shortly after liftoff. 1 minute. Shortly after liftoff, Mission Control Houston will take control of the rocket, and my colleague, Leah Cheshire, will take over commentary. T-minus 50 seconds and counting. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer. On board the rocket, it will take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming from the ground up until T-minus 2 seconds. GLS, go for ALS. And we are go for ALS. The Space Launch System is now counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon. Launch team can no longer recycle the count. Sound suppressor water now flowing under the ML. And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiated. 7, 6, 5. Core stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. All 4 RS-25 engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q at about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. SLS now traveling 607 miles per hour. You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. Quiet here in the loops of Mission Control. 4 core stage engines are throttling down ahead of passing through max Q. In questo momento il radar sta passando a quella velocità giusta e si trova nella parte di atmosfera alla densità giusta per sperimentare il carico aerodinamico massimo anche The 4 core stage engines are back at maximum thrust. in mezzo all'atmosfera. The next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison at about 2 minutes and 11 seconds into the flight, so about 30 seconds from now. Again, quiet here in Mission Control Houston as teams continue monitoring the flight of Artemis 1. We're now 16 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center, traveling over 2,800 miles per hour. Ancora queste biglie orarie, mannaggia. Qui si vede bene il bloom del Standing by for solid rocket booster jettison and shortly thereafter. Ok, c'è stato il distacco? Sì, c'è stato il distacco dei Confirmation that the solid rocket I boosters have motori separated bianchi. these 177-foot boosters. Li vedete lì? Now the core Belli, stage continues to power the flight of Orion, all 4 RS-25 engines firing, traveling over 3,400 miles per hour, 46 miles downrange. 2 minutes and 36 seconds into the flight. Hearing nominal calls here in Mission Control Houston. We've still got 4 good engines on the core stage. Next up, we'll be looking for the service module fairing to separate. This is 3 15 by 15 foot fairing panels, providing structural support, protecting the service module. Those will separate at about 3 minutes and 11 seconds into flight, and very shortly thereafter will be followed by the launch abort system separation.
Just over 3 minutes into the flight of Artemis 1, now traveling over 4,060 miles per hour, 83 miles downrange. We just had confirmation that the service module fairing has separated. And that the launch abort system pyros have fired, separating those from Orion as well. For future crew members, Non so cosa stia succedendo, ma forse hanno we just heard the call for 3-engine press, meaning if SLS were to lose an engine at this point in the mission, we could still achieve a nominal mission. We would just have an extended main engine cutoff time. However, we still have 4 good engines, all at maximum thrust right now, powering the first flight of Artemis at 5,200 miles per hour, 148 miles downrange. Ok, queste non sono più le immagini reali perché il razzo si è allontanato abbastanza da perderlo, diciamo, di vista, però c'è la simulazione, ha spiegato che anche We're se 4 minutes perdessero and un 16 motore a questo seconds into the punto flight of Artemis riuscirebbero comunque ad 1. arrivare in orbita. So far, we've had a clean ascent. We saw those solid rocket boosters jettison about 2 minutes and 11 seconds after liftoff. Shortly after, we had the service module panels fairings separate, as well as the launch abort system. The launch abort system was inert for this flight, except to perform this separation. Those 4 core stage engines will continue to fire and power the flight of Artemis 1, now traveling over 6,800 miles per hour, 229 miles downrange. Booster flight controller reports that the engines are looking good. Che bello, si vede questa piccola lucina. Our core stage main engine cutoff time is about 8 minutes and 3 seconds. We are now at 5 minutes and 11 seconds into the flight, 7,656 miles per hour. Ancora circa 8 minuti. Again, 4 good core stage engines, those 4 RS-25 engines. Lo spegnimento dei motori principali e il distacco dello stadio. The last time those core stage engines flew, they were taking space shuttles to orbit, and now with upgraded capabilities, they're launching the future of human spaceflight. Five minutes, 42 seconds into the mission, we are now traveling 8,800 miles per hour, 345 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center. Again, we are anticipating core stage main engine cutoff at about 8 minutes and 3 seconds. And about 10 seconds later, we'll see core stage separation, at which point Orion and the interim cryogenic propulsion stage will be flying free. Now traveling over 10,000 miles per hour, 6 minutes and 15 seconds into the flight of Artemis 1, 427 miles downrange. Quiet here on the loops in Mission Control Houston. Teams continue to monitor this first flight. About a minute and a half now until that core stage main engine cutoff time. Our 4 core stage engines continue to fire maximum thrust. Ancora un minuto più o meno per rimanere accesi i motori principali. Siamo a 7 minuti Coming dal up on lancio. 7 minutes since launch today, now traveling over 12,800 miles per hour, 563 miles downrange. Again, still quiet here in Mission Control Houston. As we prepare for main engine cutoff, the 4 RS-25 engines are beginning to throttle down. Qui misurano la velocità sempre in migliaia di miglia orarie, quindi non sappiamo 30 che seconds velocità now sta until core realizzando. stage main engine cutoff. All 4 engines continue to throttle down. Now 7 minutes 45 seconds into the flight, traveling over 16,000 miles per hour. Continuing to hear good calls here in Mission Control Houston. We're standing by for core stage main engine cutoff.
And we have confirmation of core stage main engine cutoff. Orion is now in Earth's orbit. Ok. The flight dynamics officer reports that we have a nominal main engine cutoff. And we just heard the call for core stage separation. That means Orion and the entering cryogenic propulsion stage are now flying free from the core stage of the Space Launch System. The next milestone will be solar array deploy approximately 18 minutes after liftoff. But before Orion stretches its wings, let's check back in with our friends at Kennedy Space Center and hear all about what it was like to hear the rocket roar off the launch pad. Megan and Kayla, I've got to hear all about it. Well, if you're just joining us, welcome to NASA's Kennedy Space Center, where we just watched Artemis 1 launch, our first step towards our next adventure into deep space. As Leah said, I'm NASA's Megan Cruz, and this is NASA astronaut Kayla Barron. E tra una decina di minuti dovrebbero tornare con immagini dei pannelli solari che si aprono, e ci sono ancora tanti step da fare, però direi che finora quello che abbiamo visto è il lancio è andato alla grande, non si poteva auspicare di vedere di meglio secondo me, e è stato pazzesco. Saremo la nuova generazione che vedrà l'uomo tornare sulla Luna. E niente, quindi io adesso provo a mettere in pausa il video, così ci rivediamo per quando si apriranno i pannelli solari. So you guys know I have talked a lot about appreciating the moment that you're in. And we have worked hard as a team. You guys have worked hard as a team for this moment. This is your moment. It is not by chance that you are here today. So I want you to look around at this team and know that you have earned it. You have earned your place in the room. You have earned this moment. You have earned your place in history. You were part of a first. Doesn't come along very often. Once in a career, maybe. But we are all part of something incredibly special, the first launch of Artemis. The first step in returning our country to the moon and on to Mars. What you have done today will inspire generations to come. So thank you. Thank you for your resilience. You know, I said at the pre-test briefing, the harder the climb, the better the view. We showed the Space Coast tonight. What a beautiful view it is. So congratulations. So we got a couple of traditions here in launch control. And the first one is when you're in the position for the first time, you get a tie cutting. And so I have my launch director scissors. And I'm going to get my tie cut by a couple of legends that are here. And then anyone who wants their tie cut will be making the rounds in the firing room. You got your console chiefs if they want to do it. That's fine. If you want me to do it, you might have to wait a little while, but I'll stay all night if I have to. It'll be my pleasure to cut ties. So I'm going to take care of mine, and then I have one other presentation that I want to make this evening.
This is Charlie Blackwell Thompson, Artemis 1 launch director. She just got her tie cut. That is a tradition here at NASA. We just got to hear her talk to the team, and one thing that really stuck out to me that she said is that they really earned their place in history. We're coming up on solar array deploy. Let's go on to Leah. Thanks, Megan. And yes, we're here in Mission Control Houston, still monitoring the Artemis 1 mission and the first flight of Orion atop the Space Launch System. So far, we saw successful liftoff at 1:47 a.m. Eastern Time, all the way through separation from the core stage. We now have Orion and the interim cryogenic propulsion stage flying free. And we've just heard that we have initiated solar array deploy. So we are turning our focus to that. The spacecraft was running on battery power, but stretching these wings will allow it to stop relying on those batteries and significantly extend the time it can stay in space. So solar array deploy takes about 12 minutes. We have 4 solar arrays that we need to deploy and latch. These will provide power to the spacecraft on its journey to distant retrograde orbit and all the way back to Earth. Once these are properly configured, again, Orion will no longer need to rely solely on battery power. And we expect this to be done about 30 minutes after liftoff. Right now, we're 19 minutes since liftoff today. Orion is now traveling 17,175 miles per hour. We're continuing to hear good calls here in Mission Control Houston from the flight controllers monitoring the mission. A little bit about these solar arrays as we wait. Again, we heard the call that the deploy has been initiated. We'll hear a little bit more about that once they start to unfold. These 4 solar arrays generate 11 kilowatts of power, which is enough electricity to power 2 3-bedroom houses, and they have a wingspan of 63 feet. Just one of these 6.5 by 6.5 foot panels has 1,250 solar cells. So you're looking at a total of 15,000 solar cells. Now, we just heard the call that all 4 solar arrays have been released. So we initially heard the initiation call. That command had been sent. Now those 4 solar arrays are released. Again, this is about a 12-minute process. These solar arrays will deploy straight, and you're getting a live view right now. This is really exciting. They'll eventually be swept back again. Quindi sostanzialmente sta dicendo che i pannelli fotovoltaici solari si stanno aprendo, come si vede un pochino dalle immagini, che anche se vanno a scatti, e ha detto che ci vogliono 12 minuti per estenderli completamente, e sarebbe bello avere il video in diretta della cosa, vedete che solo quelle immagini. E abbiamo sentito il discorso ecco, le immagini da Artemis attorno alla Terra, che sta vedendo l'alba, quindi bene o male avrà raggiunto questo meridiano. Comunque stavo dicendo, abbiamo sentito il discorso della direttrice del volo, che ha fatto un discorso alla flight crew, cioè che ha fatto un discorso per i presenti. Installed and a spacewalk conducted earlier today, preparing for another set. Coming up on 22 minutes since liftoff today, Orion and the interim cryogenic propulsion stage traveling over 16,800 miles per hour. The solar arrays deploying now are part of the European Service Module. It's comprised of 20,000 parts and components. The Service Module was developed as part of an agreement between NASA and the European Space Agency, or ESA. This is the first time NASA is using a European-built system as a critical element to power an American spacecraft. Ecco delle immagini
Adesso si vede bene che è diventato giorno, infatti è tutto illuminato, a differenza di prima che era nell'ombra della Terra, Orion. E comunque niente, diciamo i pannelli fotovoltaici solari si stanno aprendo in questi minuti e mi sarebbe piaciuto vedere delle immagini live, però ho mostrato solo quegli spezzoni lì. Sarebbe forse stato più bello se si fosse visto tutta la rosa a pensi dei pannelli solari. E direi che da qui è tutto, sicuramente seguiranno aggiornamenti e spero di riuscire magari a fare dei video aggiornamento o anche semplicemente per il ritorno sulla Terra della capsula Orion e niente. Coming up now, and 24 minutes into the flight of Artemis 1, spacecraft now traveling at 16,500 miles per hour around the Earth. We are in solar array deploy, and we have confirmation all 4 arrays are deployed. Ok, abbiamo la conferma anche che tutti e 4 i pannelli solari si sono aperti completamente e quindi io con questo saluto tutti. Voi siete sempre ispirati e trovate cose per cui esserlo, come nel mio caso può essere questo, nel vostro caso può essere qualsiasi passione o cosa che vi faccia scattare quella scintilla, mi raccomando che è importante. Quindi alla prossima e un abbraccio forte, ciao!